Viewers, wherever you are, we are contact point for you. Anointed to heal, to deliver, to bless is transferable. You just get ready to receive. As we are delivered here, you will be delivered anywhere you are. Man of God, please help my mother, please. My mother cannot walk very well. Regardez votre écran, cette femme souffre de difficultés à marcher. J'ai un problème de lordose lombaire. Man of God, help me. I have difficulty in working. Man of God, help me. 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 Elle utilise un corset lombaire dû à ce problème de lordose lombaire et aussi de la colonne vertébrale où elle souffre un problème cervical. Elle dit qu'elle a des difficultés à marcher à cause de ce problème. En voyant maintenant son corset lombaire a été enlevé, ils l'ont déjà en train de prier pour elle. Viewers, Téléspectateurs, whatever situation you are in, greater or small, más grande o pequeña, qu'elle soit grande ou petite, receive your deliverance in the name of Jesus. reciba su liberación en el nombre de Jesús. Receive your deliverance in the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Receive your deliverance in the name of Jesus. Liberación en el nombre de Jesús. As she's been delivered, be delivered in the name of Jesus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Man of God, help my sister. Difficult in walking. Please, man of God, help her. I cannot walk. Man of God, help me. Man of God, help me. Difficult in walking. I cannot walk. I have high BP and diabetes. Man of God, help me. Man of God, help me. Man of God, help me. So Jesus, help me. In the mighty name of Jesus, viewers, listen to her. You may have similar problem, similar challenges, similar situation. Be delivered in the name of Jesus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Sea liberada en el nombre de Jesús. Be set free in the name of Soyez Jesus. libres dans le nom de Jésus. Anointed to heal, L'onction pour guérir to deliver La unción de sanidad is transferable. est transférable. It's transferred to your life in the name of Jesus. Transféré dans votre vie dans le nom de Jésus. es transferida It's su vida transferred to en your el life in the name of Jesus. Transféré dans votre vie dans le nom de Jésus. es transferida su vida en el nombre de Jesús. Mesdames et messieurs, l'onction qui guérit, l'onction qui brise le joug est transférée dans votre vie dans le nom As de she Jésus. is delivered, you are delivered in the name of Así Jesus. como ella es liberada, usted será libre en el nombre de Jesús. Alors qu'elle est délivrée, recevez aussi votre délivrance dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vemos esta mujer Thank you, que Jesus. Spectateurs, regardez votre écran. televidentes observen. Be delivered in the name of Soyez Jesus. délivrés dans le nom de Jésus. Be set free in the name of Jesus. Soyez libres dans le nom de Jésus. Sean libres en el nombre de Jesús. Viewers all over the world, Televidentes, be delivered in the name of Jesus. sean libres en el nombre de Jesús. Soyez délivrés dans le nom Where de can Jésus. you go from His Vous pouvez aller presence? loin de sa présence. No puede ir a ningún lugar fuera de su presencia. You are released in the name Vous of êtes Jesus. libérés dans le nom de Jésus-Christ. Usted es You are liberado. released in the name of Jesus. Está liberado en el nombre de Jesús. Situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la Viewers montagne, all over the world, regardez vos écrans. this is deadly disease. Esta es una enfermedad mortal. Maladie mortelle, Whatever challenges, quel que soit le défi, Cualquier be reto released in the name of soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. sea liberado en el nombre de Jesús. Be released in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. Sea Be liberado released in the name of Jesus. Soyez libérés dans le nom de Jésus. libre en el Thank nombre you, de Jesús. Lord. Quel que soit le défi, dans l'être totalement délivré de ce problème dans le nom de Jésus. Vemos a esta mujer que ha recibido ministración, pues presentaba problemas mentales. Viewers all over the world, watch your screen. Téléspectateurs, Watch your regardez votre screen. écran. She's been released from demonic Elle est en train attack, d'être libérée de demonic l'attaque bondage. démoniaque. Be released in the name of Jesus. Está siendo libre de una posición As she's being released from the demonic bondage, be released in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. Vous êtes en train d'être libérés du joug. Be released in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. Be released in the name of Jesus. Viewers all over the world, Téléspectateurs du monde watch your entier. screen. televidente, mire su She's been pantalla. released from demonic attack, demonic Vous êtes en bondage. train d'être libérés des attaques Be démoniaques. released in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. She's been released from demonic bondage. Whatever bondage you are in, Cualquier yugo en el que esté, sickness, infirmity, Que soit le joug sur lequel vous poverty, enfermedad, hardship, pobreza, be cualquier released in the name of Jesus. êtes faiblesse, soyez Be libérés dans le nom released de in the Jésus. name of Jesus. As being released, be released in the name of Que les libérés Jesus. soient libérés. sea libre en el nombre de Jesús. Man of God, please help me. I'm suffering from lumbar spondylosis. I'm using lumbar concept. For the past 4 years now, please, man of God, help me.
Viewers, Help me, man of Lentes. Regardez votre whatever écran. bondage you are in, Soit le joug sur lequel vous êtes, Cualquier whatever situación en la que situation you are soit la in, situation dans laquelle vous êtes, Cualquier what is your situación. quels challenges? sont vos défis. Cualquier Are you reto, in yugo que demonic tenga. bondage? Le joug d'attaque Right now, démoniaque, be released in the name of soyez libérés dans le Jesus. nom de Sir. Jésus. Sea libre en el You nombre are de Jesús. released for the new Libérés dans le year. nom de Jésus dans la nouvelle année. I say you are released in the name of Jesus. Sir. Man of God, please help me. Please help me. I'm suffering from lumbar spondylosis for the past 4 years. Help me. I'm suffering from lumbar spondylosis. Please help me. I'm having serious pain. Man of God, please help me. I can't lie on the bed. I can't do anything. Man of God, please help me. Viewers all over the world, what is your Quelle est situation? votre situation? What is your Cualquier challenges? sea su reto, See her. situación. She's been released. Be released in the name of Está siendo Jesus. Sir. liberada. Usted también será liberada. As she's being released, be released in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Así She's como been ella está siendo released in the name of liberada, Jesus. usted será Be liberado. released in the name of Libre Jesus. Jesús. Sir. Libérés dans le nom de Man Jésus. of God, please help me. Man of God, please help me. I'm suffering from lumbar stenosis. Please help me. I'm using lumbar concept. I'm having serious pain. Man of God, please help me. You can listen to the sister. She's telling us her situation, how mighty the situation. Whatever situation you are in over there, viewers, Sur la situation dans laquelle vous êtes, whatever téléspectateurs, bondage, demonic bondage, En la que se encuentren. infirmity, l'infirmité, hardship, la difficulté, poverty, barrenness, Pobreza. la stérilité. be released in the name of Jesus. Libérés dans le nom de Jésus. Sea libre en el nombre de Jesús. She will be Elle released. sera libérée. Be released in the name of Jesus. Ella será liberada. Usted será liberado en Come el nombre on. de Jesús. Les femmes souffrent. Viewers, can you see Spondylose a lombaire. touch in heaven? C'est-à-dire, regardez, un toucher du A ciel touch in heaven releases her. la libère. Receive a touch in the name of Jesus. Recevez ce toucher dans le nom de Jésus. Reciba su touch toque en in el nombre de heaven Jesús. Un toucher du ciel Releases her. la libère. Receive a touch in the name of Recevez ce Jesus. toucher dans le nom de Jésus. Reciba su Come toque on. en el nombre de Jesús. Remove it, remove Un it. souffle Viewer, de can you spondylose watch lombaire, a disons le touch? corset. Receive a touch. Soyez libérés. Receive Recevez a ce toucher. touch. Sea liberado. Receive a Reciba el touch. toque. Come on, stand up, stand up. En el nombre de Jesús. Walk. Maintenant, Go, marchez go this way. librement, sans ce cancer lombaire. Gloire soit rendue à Dieu. Vemos a esta mujer siendo sana y Jesus. caminando. Thank you, Después- Jesus. Thank you, Jesus. The pain is gone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Viewer, as you can see, that touch from heaven Les spectateurs que vous voyez ce toucher du ciel. is a finger of God. Así como Toucher du ciel. When you receive it, you receive relief. Vous recevez la liberté. You receive cuando lo deliverance. recibe libertad. Watch our sister here. Let's hear from her. What is this situation with you? What is this? What is this? Man of God, it's so. It's anti-so. Man of God, I'm addicted to eating anti-so and ice for the past 9 years. Les femmes à Man cette of God, addiction. please help me. You have been eating it for how many years? For the past 9 years, over 9 years. Okay. And I've been eating ice as well. This one from the fridge. What is This this? is ice from the fridge. Okay. Yes, And you mango. eat this stone too Yes, mango. for the past 9 years. You are from where? I'm from Zambia. For the past 9 years, you have been eating stone. Yes, man of It God. has become addicted to you. Yes, man of God. Viewer, can you A hear? la que esté sometida. What is your addiction? Quelle est votre dépendance, votre Every addiction? addiction in your ¿Cuál es su life adicción? be released in the name of Addiction dans Jesus. votre vie soit libérée dans le nom de Jésus. Every Sea libre en addiction el in your nombre de life Jesús. be released in the name of Addiction Jesus. dans votre vie soit libérée dans le nom Every de Jésus. addiction in your life Liberado de out in the name of adicción en el Jesus. nombre de Jesús. Every addiction in your life you are released in the name of Vous êtes Jesus. libérés dans le nom de Jésus. de toute Every addiction. addiction lose your grip. Toda adicción en el Come nombre de on. Jesús. Suéltalo. Sé libre en el nombre de Jesús. Come on. Watch your screen. Watch your screen, viewers. Can you see? Observe Just su a pantalla. touch. Just a touch. Just a touch. Look at her. She's no longer here. That spirit that leading her to eat a substance, stone, sand, viewer, what are you eating? What is your own substance you eat? Quelle est la substance que vous You mangez? become addicted to. ¿A qué By the sustancia time estás she adicto? comes to her senses, that will become irritated. I say that substance you are addicted to, Cette substance dont vous êtes dépendant, lose your grip in the name of Jesus. lâche prise dans le nom de Jésus. Lose your grip in the name of Jesus. Lâche prise dans le nom de Jésus. In Jesus Suéltalo en Christ's el nombre name. de Jesús. She's free.
Elle est libre dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la substance dont vous êtes dépendant. Recevez aussi à présent votre liberté dans le nom de Jésus. Esta mujer fue libre después de haber tenido una adicción a la tierra, a comer tierra. Mesdames et messieurs, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre. Come on. Viewers, Televidentes, whatever situation she's suffering, she's going through, La situation qu'elle traverse, cualquier situación en la que lose your grip in the name of Jesus. Lose your grip in the name of Jesus. That situation in your life, lose your grip. That situation, lose your grip. situation, lâche prise dans le nom de Lose Jésus. your grip. Lose your grip in the name of Jesus Christ. Man of God, please help me. I'm addicted to eating soil. It has been 20 years now been eating anthill soil. She said she's addicted to eat soil. Viewers, what is your addiction? Quelle est votre dépendance? Your addiction could be your weakness. Votre addiction. Your addiction could be your weakness. And what is your weakness? Cualquier adicción que sea tu debilidad. Weakness, I mean bad habits. Mauvaise habitude. Votre addiction peut être votre faiblesse. Bad habits. Esos malos hábitos. This is our own addiction. Viewers, what is your addiction? Quelle est votre addiction? Lose your grip in the name of Jesus. Cette addiction, lâche prise dans le nom de Jésus. Your body is temple of God. Votre corps I est temple say de Dieu. you addiction. Lose your grip in the name of Jesus. Votre addiction, lâche prise dans le Lose nom your de grip in Jésus. the name of Jesus. Pierdes por Come el nombre de on. Jesús. Come on. Watch your screen. Regardez vos You want écrans. watch your screen, just a touch. Regardez vos écrans. A touch. Regardez That vos is écrans. that spirit Mire that su pantalla. prepare her to eat anything. Ese The espíritu que spirit le that hacía comer force her to cualquier eat anything. C'est l'esprit qui la The force. spirit that make her to eat anything. la pousse à The manger same toute chose. spirit Ese that is espíritu. out, that is losing his fuera. grip. You spirit, I say to you, lose your grip. Lâche prise. Lose your grip. Lâche prise. Lose your grip. Suéltala en el nombre de Jesús. Viewers, Observe su pantalla. it happened there. I can see you being delivered. Je vous vois être délivré. It happened over there. I can see you being Que delivered. vous soyez, je vous vois Viewer, délivré. I can see you being Puedo delivered. ver que usted es Viewer, I libre. can see you being Je vous delivered. vois être délivré. Viewer, I can see you being delivered. Lâche prise dans le nom I de say Jésus. you addiction, lose your grip in the name of Cualquier Jesus. adicción, I say you encierra su addiction, poder, lose your grip in the name of Jesus. adicción, lâche I say prise dans you le nom de weakness, Jésus. lose your grip in the name of Jesus. Hoy suelta, You weakness, espíritu lose your que grip in the name of Jesus. Lâche prise dans le nom Say de when Jésus. I'm weak, Je suis faible. then I'm strong. Alors je suis fort. You weakness, Soy fuerte. Sois faible. lose your grip. Lâche prise. When I'm Pierde weak, tu poder. Je suis then faible. I'm strong. Alors je suis fort. You weakness, Sois faiblesse. lose your grip. Soy fuerte. Lâche When I'm prise. weak, Pierde su then poder. I'm strong. Alors je suis fort. You weakness, Cuando soy lose your fuerte. grip. Sois In faiblesse, the lâche prise. Dans le nom name de of Jésus. Jesus. Pierde en el nombre de Jesús. Man of God, help me. I'm addicted to eating soil. For the past 18 years, I've been eating soil. I've tried to stop it on my own, but I cannot stop it. The more I try to stop it, it is the more I eat it. This soil is so creamy. I like eating it more than food. Man of God, for the past 18 years, I've tried to stop it, but I cannot stop it on my own. Help me, man of God. Man of God, this is how I eat it. It's so creamy. Vemos a esta mujer adicta a comer tierra por 18 años. Entre más quiere pararlo, no puede. Nous l'avons démontré. It is so creamy. For the past 18 years, I've been eating this soil. Well, viewers, Téléspectateurs. viewers, can you see? You mean the soil is so what? Creamy. Okay, so sweet. You say the soil is so sweet, like a Yes. salad. Okay, salad. Okay, that is the evil spirit that is talking through you. Yes, man of God. Okay, the soil cannot be sweet. It has given me fibroids. It has given me fibroids and hypertension. Okay, don't worry, don't worry. Viewers, whatever you might have been eating, Quel que soit ce que vous mangiez. whatever substance you have been eating, Televidente, cualquier cosa que haya comido. right now, À présent, be delivered in the name of Jesus. soyez délivrés dans le Come nom on, de Jésus. come on, Salida come en el nombre de on. In Jesús. the name of Jesus, come on. El profeta explica que es el demonio el que hace que ella tenga una adicción. Can you say, viewers, Televidentes, receive your deliverance in the name of Jesus Recevez votre Christ. délivrance dans le nom de Jésus. Receive your deliverance in the name of Jesus Christ. Recevez votre délivrance dans le nom de Receive Jésus. your deliverance in the name of Jesus está Christ. libre en el nombre de Jesús. Receive your deliverance in the name of Recevez Jesus. votre délivrance dans le Can nom de you Jésus. see she's been delivered Ella está siendo from liberada whatever bondage of Satan?
Can you see what is vomiting out? Podemos ver. Can you see the soil is hitting? See what is vomiting? Está vomitando lo que antes era adicto. Can you see? Can you see? Viewers, you are released from your bondage in the name of Jesus. You are released from that bondage in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Viewers, be released in the name of Jesus. Can you taste the soil and tell us how you feel now? I don't want to eat it. Hey! Viewer all over the world. Viewer all over the world. See the manifestation. Whatever bondage you are in, this man is being delivered. Be delivered in the name of Jesus. 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 Come on. Whatever bondage you are in, familiar spirit, you are delivered in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released for the glory of God. Glory. Glory. Come on, come on, come on, come on. Glory. Glory. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus Christ.